साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। All the time giving to that எல்லா நேரமும் கொடுத்துக்கிட்டே subjects. இருக்கணும், So கொடுத்துக்கிட்டே we இருக்கணும். had to be நம்ம வந்து so much full with all the வந்து எப்போதும் treasures from முழுமையாக Baba. As இருக்கணும். much as we are full of எல்லாவோட treasures from பாபாவோட Baba, அந்த we ஆசீர்வாதங்கள் would be able பாபா to கிட்ட share இருந்து with எல்லா others. பொக்கிஷங்களும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்பதான் அந்த நம்ம வந்து நம்ம And நிரம்பி Baba is இருந்தாதான் நம்ம giving மத்தவங்களுக்கு us அதை பகிர்ந்துக்க முடியும். so many treasures. பாபா வந்து நமக்கு நிறைய வந்து Which are the பொக்கிஷங்கள் நமக்கு treasures we have கொடுக்கறாரு. now in Sangam Yuga? என்ன பொக்கிஷங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு சங்கம் யுகத்துல? Which are the treasures that we have in Sangam Yuga? என்ன பொக்கிஷங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்ப சங்கம் Knowledge, யுகத்துல? thoughts, ஞானம், எண்ணங்கள், time. What else? நேரம், Powers and virtues. வீதி என்ன, வேற என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட? So சக்தி if மற்றும் we have குணங்கள். all these treasures, இப்ப நம்ம not கிட்ட இந்த only எல்லா we will பொக்கிஷங்களும் feel நம்ம கிட்ட ourselves இருக்கு அப்படின்னா or நம்ம வந்து நம்மள வந்து நம்மளே நம்ம we வந்து will லாக்கி have no ஆனவங்கன்னு desires மட்டும் to உணர get மாட்டோம். anything more, ஆனாலும் which நம்ம means we will be தகுதியானவங்கன்னு மட்டும் content. நம்ம உணர மாட்டோம். ஆனா நம்ம கிட்ட வந்து எந்த ஒரு Because if ஆசையும் there are இருக்காது. desires, we அப்படின்னா can't என்ன, be நம்ம content. வந்து முழுமை அடைஞ்சிட்டோம்னு அர்த்தம். இப்ப ஆசைகள் இருந்ததுன்னா So அப்ப வந்து once நம்ம வந்து I முழுமை have அடைய முடியாது. achieved whatever I wanted to achieve from அதனால Baba, எப்ப வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் எனக்கு naturally நான் எல்லாமே அச்சீவ் I won't பண்ணிட்டேன், have பாபா any கிட்ட இருந்து நான் எல்லாமே desires. அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அப்ப வந்து And இயற்கையாகவே whatever எனக்கு I எந்த have ஒரு received ஆசைகளும் from Baba, I will be இருக்காது. able to share with மற்றும் others. பாபா கிட்ட இருந்து நான் என்னென்ன அடைஞ்சிருக்கனோ அது எல்லாமே So நான் மத்தவங்களுக்கும் materially we பகிர்ந்துக்க might போறேன். be ordinary or அதாவது இந்த ஸ்தூல விஷயங்களை even வந்து on சாதாரண a poor விஷயங்கள் எல்லாம் side. நம்ம கூட, But அதாவது because ஏழையான we have விஷயத்துல இருந்து spiritual பார்த்தா wealth, கூட நம்ம அதை கேட்க மாட்டோம். that ஆனால் நம்ம intoxication கிட்ட and வந்து royalty ஆன்மீக will be there, செல்வம் இருக்கிறனால that I got அந்த whatever I போதை need, I'll be அந்த able to போதை share மற்றும் with அந்த ஒரு others. ராயல்ட்டி நம்ம கிட்ட எப்பொழுதுமே இருக்கும். எனக்கு என்னென்ன தேவையோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்கிட்ட இருக்கு மற்றும் Who மத்தவங்களுக்கு is நான் அதை worried? பகிர்ந்துக்க போறேன். Hmm? யாரெல்லாம் கவலைப்பட்டுட்டு Who will இருக்காங்க? be worried? Hmm? யாரு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காங்க? Who will be worried? யாரெல்லாம் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காங்க? Because those who are not full, யாரெல்லாம் வந்து they will be worried. Because if யாரெல்லாம் we வந்து have not முழுமையாக இல்லையோ knowledgeful, அவங்க தான் கவலைப்படுவாங்க. we ஏனென்றால் haven't imbibed நம்ம கிட்ட knowledge in ஞானம் our இல்ல அப்படின்னா practical life, நம்ம கிட்ட ஞானத்தை then வந்து நமக்குள்ள naturally நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்ம கொண்டு வரல we அப்படின்னா will be அப்பதான் வந்து இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு worried. Because Baba has given us knowledge. இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு வந்து கவலை இருக்கும். ஏன்னா பாபா வந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்திருக்காரு. कर होगा तुझे देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर
Om Shanti. ஓம் சாந்தி. Transform the old sanskars and பழைய perform the சமஸ்காரங்களை dance of மாற்றுங்கள். harmonizing சமஸ்காரங்களை sanskars. ஒத்துசைக்கும் நடனம் Finish நிகழ்த்துங்கள். the word ஏன் என்ற away வார்த்தையை முடிவுக்கு கொண்டு when வாங்கள். old sanskars பழைய emerge சமஸ்காரங்கள் வீணான in the எண்ணங்கள் அல்லது form பாவ of எண்ணங்கள் waste thoughts வடிவில் or வெளிப்பட்டும்போது sinful உங்கள் thoughts. புத்தியில் ஒரே ஒரு வார்த்தை Then only வெளிப்படுகிறது. one word ஏன் இது நடந்தது? emerges ஏன் in your என்றவுடன் intellect. வீணான எண்ணங்களின் வரிசை Why did this தொடங்கிறது. happen? இந்த வரிசை முடிந்த With பிறகுதான் why நிறைவு வரும். a queue அப்போது of அந்த waste வரிசை thoughts தொடங்கும். begins. ஏன் என்ற வார்த்தை அகற்றப்பட்டதும் நீங்கள் நாடகத்தின் நிலையாக இருக்க முடியும். Completion will only come after this queue has finished. இந்த Then வரிசை that முடிந்த queue will பிறகுதான் begin. நிறைவு வரும். அப்போது When அந்த the வரிசை word தொடங்கும். why ஏன் என்ற is வார்த்தை removed, அகற்றப்பட்டதும் then நீங்கள் you will be நாடகத்தில் able நிலையாக to இருக்க remain முடியும். stable on the drama. Om ஓம் Shanti. சாந்தி. Welcome to அவ்யக்தி Bhakti பரிவார்க்கு Parivar. உங்களை Today's day வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நாள் 14. 14. Transform the old பழைய sanskars and சமஸ்காரத்தை perform the மாற்றி dance of நடன harmonizing ஆம், sanskars. சமஸ்காரங்களின் Today's topic: ஒத்திசைக்கும் finish the நடனத்தை word நிகழ்த்துங்கள். ஏன் why. என்ற வார்த்தையை முடிவு Now இடுங்கள். we will இப்ப listen நம்ம to மோகினி Mohini Didi. தீதியிடம் கேட்கலாம். Om Shanti, ஓம் சாந்தி everyone. எல்லோருக்கும். Yes. Okay, everyone. எல்லோரும் நலமாக இருக்கிறீர்களா? We have to be okay, right? எல்லாரும் நலமாக இருந்துதான் ஆகணும். Baba used to say, பாபா சொல்லுவாங்க don't எப்பொழுதும், write me the details. Just say I'm okay. நான் ஓகே அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்க. Right? So we எல்லாத்திட்டையும் have கதை to எழுத learn வேண்டாம். to ஆனா say என்கிட்ட வந்து I'm ஓகேன்னு okay. எழுதுங்க. நான் ஓகே அப்படின்னு எழுதுங்க அப்படின்னு பாபா Happily, we சொல்லியிருக்காங்க. should say we are okay. நம்ம மகிழ்ச்சியாக சொல்லணும் நான் ஓகே அப்படின்னு. Why all this is happening? What is ஏன் happening? இதெல்லாம் நடக்குது? What's ஏன் going இதெல்லாம் on? எனக்கு நடக்குது? என்ன நடக்குது? These are normal thoughts. இதெல்லாம் வந்து சாதாரண எண்ணங்கள். But what Baba wants ஆனா to பாபா வந்து explain us, நமக்கு என்ன புரிய வைக்கிறாரு அப்படின்னா, if we don't want to waste our நம்ம வந்து thoughts நம்மளோட எண்ணங்களை வீணாக்க கூடாது and அப்படின்னா, remain unshakable, ஆடாமல் அசையாமல் ஒரு நிலையாக இருக்கணும் அப்படின்னா, so it is important அது என்ன முக்கியம் not அப்படின்னா, to have நமக்கு these வந்து questions. இந்த மாதிரி வீணான கேள்வி நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. Firm faith, determined faith, திடமான எண்ணம், திடமான control. நம்பிக்கை டிராமா மேல நம்ம வைக்கணும். Drama, டிராமால வந்து we were told, is like a break in the car. டிராமால வந்து ஒரு கார் வந்து உடைஞ்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு And சொல்லி you கொடுத்துருக்காங்க. will be surprised that நீங்க வந்து ஆச்சரியப்படுவீங்க. brake is very important. பிரேக் வந்து டிராமால ரொம்ப When சாரி they கார்ல check நம்ம the பிரேக் car, வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம கார் செக் பண்ணும் போதே பிரேக் they இருக்கான்னு பார்த்து தான் நம்ம செக் definitely பண்ணுவோம். first கண்டிப்பா check முதல்ல வந்து is பிரேக் brake. வேலை செய்யுதான்னு தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் கார்ல. And especially ரொம்ப if you are முக்கியமான driving விஷயம் very வந்து fast, நம்ம வேகமாக வண்டி ஓட்டுறோம் அப்படின்னா you need பிரேக் brake. வந்து ரொம்ப அவசியம். Otherwise, what இல்லைன்னா happens? என்ன ஆகும்? We lose. We won't நம்ம have வந்து control. நமக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாம போயிரும். Control over thoughts, கண்ட்ரோல் control over எண்ணங்கள் words, மூலியமா இருக்காது, control வார்த்தைகள்ல over கண்ட்ரோல் இருக்காது, our sanskars. நம்ம சமஸ்காரத்துல கண்ட்ரோல் இருக்காது. So to have control கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம and வந்து all the qualities in எல்லா each குணங்களும் thought, ஒரு that's எண்ணங்கள்ல what Baba is இருக்கணும். saying. அது எல்லாம் அதுதான் பாபா சொல்றாரு. I'm wondering if நான் வந்து I நினைச்சு have to பார்க்கிறேன். அதாவது bring Baba's Brahma Baba in front.
பிரம்மா பாபாவை எனக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து நான் பார்க்கிறேன். Baba never பாபா questioned எப்பொழுதும் வந்து கேள்வி any கேட்கவே scene of மாட்டாரு. drama. எந்த காட்சி டிராமால எந்த காட்சியும் வந்து கேள்வி கேட்க I மாட்டாரு think பாபா. that is why his அதனாலதான் effort பாபா was வந்து அவரோட very முயற்சி வந்து easy, ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது. and his face was always மற்றும் அவரோட smiling. முகம் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து பொலிவாகவே இருந்தது. He always remembered அவர் that எப்பொழுதும் நினைவு victory செஞ்சுட்டே is இருப்பாரு, my birthright. வெற்றி வந்து என்னோட பிறப்புரிமை அப்படின்னு. So whatever Baba did at என்னதான் confluence பாபா வந்து சங்கம் யுகத்துல என்னென்ன பண்ணாரோ அது எல்லாமே நம்ம we வந்து all have to follow. நம்மளும் அதை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். And Baba is talking பாபா lot வந்து about old நிறைய sanskars. பழைய சமஸ்காரத்தை பத்தி நிறைய பேசிட்டே இருக்காரு. The sign of old sanskar is பழைய why, சமஸ்காரத்தோம் அடையாளம் வந்து how, என்னன்னா, ஏன், எப்படி, ஏன் இது how do I நடந்தது, know I have old sanskars? எப்படி என்கிட்ட பழைய சமஸ்காரம் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது. They emerge, அது these வந்து thoughts. இந்த And Baba எண்ணங்கள் is எல்லாம் calling them உருவாகும். பாபா வந்து wasteful thoughts. இதெல்லாம் வந்து வீணான எண்ணம்னு பாபா சொல்றாரு. So Baba is saying பாபா when சொல்றாங்க, old sanskars பழைய emerge சமஸ்காரங்கள் வீணான in the form எண்ணங்கள் of அல்லது wasteful பாவ thoughts எண்ணங்கள் or அஹ், even sinful thoughts, வடிவத்தில் then only வெளிப்படும் போது one word உங்கள் emerges புத்தியில் in ஒரே the ஒரு வார்த்தை intellect. வெளிப்படுகிறது, ஏன் இது நடந்தது. Why did this பழைய happen? சமஸ்காரங்கள் வீணான எண்ணங்கள் With அல்லது why பாவ எண்ணங்கள் a வடிவில் cue வெளிப்படும் போது of உங்கள் these புத்தியில் thoughts ஒரே ஒரு வார்த்தை begins. வெளிப்படுகிறது, ஏன் இது நடந்தது. ஏன் என்றவுடன் வீணான எண்ணங்கள் Perfection வரிசையாக or தொடர்ந்துகிறது. completion will only come இந்த after வரிசை this முடிந்த பிறகுதான் quality. நிறைவு வரும். Then that அப்போது cue, அந்த வரிசை தொடங்கும். then ஏன் that என்ற cue will வார்த்தை begin. அகற்றப்பட்டதும் நீங்கள் Then the word நாடகத்தில் why is நிலையாக இருக்க removed. முடியும். Then you will be able to remain நீங்க நாடகத்துல stable in நிலையாக drama. இருக்க முடியும். For drama, we say it's perfect, டிராமால it's வந்து accurate. டிராமா வந்து எப்பொழுதும் பர்ஃபெக்ட், டிராமா வந்து எப்போதும் So Baba அக்யூரேட்டா இருக்கு says நம்ம that சொல்றோம். பாபா even one சொல்றாங்க, fly ஒரு from where it is ஒரு going, ஒரு பூச்சி இங்க why இருந்து அங்க போனா it கூட will happen ஏன் next ஏன் அது Kalpa நடக்குது, again. அது வந்து கல்பால மறுபடியும் அது Many நடக்கும். people get very confused. நிறைய The பேர் வந்து இதுல mountain கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவாங்க. which is there, மலை வந்து அங்க இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து will again and again, திரும்ப திரும்ப every வந்து Kalpa, ஒரு that same கல்பாலையும் mountain will அதே be there. மலை So அங்கேதான் it's not இருக்கும். only part in the இது drama, வந்து இது வந்து டிராமால but இருக்கிற பார்ட் everything மட்டும் இல்ல, else. ஆனாலும் So I எல்லாமே think வந்து that most of the people இது நிறைய have பேருக்கு this வந்து இந்த question. இந்த கேள்வி இருக்குது. Not only have question, but they find ய- it அஹ் hard to believe கேள்வி மட்டும் இல்ல, that ஆனா on the எல்லாத்துக்குமே same அந்த நம்பிக்கை mountain. இல்லாம இருக்கு. எப்படி வந்து ஒரே மலை வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு ஒரு கல்பாலையும் But வரும் I அப்படின்னு. know that Mama ஆனா has மம்மா very, சொல்லியிருக்காங்க, very strong ரொம்ப ரொம்ப very, ஆழமான அவங்களுக்கு நம்பிக்கை and இருந்தது. that is why they have அதனாலதான் பாபா power வந்து in their heart, அதனாலதான் அவங்க hearts. கிட்ட அவ்வளவு சக்தி They இருந்திருக்கு, have அந்த power. இடத்துல அவ்வளவு சக்தி இருந்திருக்கு. Baba, Mama, our பாபா, dadis மம்மா, நம்ம தாதி, thought in the power அவங்க is because சக்தி, they அவங்க don't எண்ணத்துல அவ்வளவு question சக்தி இருந்திருக்கு. drama. ஏன்னா அவங்க கிட்ட இந்த ஏன் என்னன்னு இந்த டிராமால உண்டான கேள்வி So if அவங்களுக்கு we வந்ததே want கிடையாது எப்பொழுதும். our நம்ம thoughts வந்து நம்மளோட to எண்ணங்கள் have வந்து all good சக்தி, qualities எல்லா நல்ல குணங்களோட இருக்கணும்னு and நம்ம ஆசைப்படுறோம் powerful, அப்படின்னா, மற்றும் then சக்தியாக we இருக்கணும் also அப்படின்னு have to ஆசைப்பட்டோம்னா, அப்ப நம்மளும் stop வந்து அந்த வீணான எண்ணங்கள் ஏன் அப்படிங்கறத நிறுத்தணும். questioning drama. அத வந்து ஏன் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியை நம்ம What நிறுத்தணும். in my part? ஏன் ஏன் என் What will happen? என்ன நடக்கும், என் பாத்திரத்துல என்ன இருக்குதோ, Baba என்ன says நடக்குமோ, beneficial. எல்லாமே அத முற்றுப்புள்ளி They will வச்சுட்டு be எல்லாமே beneficial. நன்மைக்குன்னு நம்ம நினைக்கணும். இந்த டிராமா வந்து Let's நம்மளோட use நன்மைக்கு some தான் இருக்குன்னு positive நினைக்கணும். words. பாசிட்டிவ் வார்த்தைகளை உச்சரிங்க. Drama, ஆ, we watch, டிராமா but we வந்து also play in drama. டிராமா நம்ம பார்க்கிறோம் மற்றும் டிராமா கூட நம்ம Watching நடிச்சு is கொண்டே important. இருக்கிறோம். பார்க்கிறது ரொம்ப முக்கியம். To அந்த be காட்சியாக catch பார்க்கிறது observer. ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து காட்சியாளராக இருந்து And இந்த playing டிராமாவை is also பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். important. மற்றும் இந்த We டிராமால play நடிக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம accurately. நடிச்சு கொண்டே இருக்கணும். நம்ம அக்யூரேட்டாக நம்ம நடிச்சு கொண்டே இந்த So காட்சியை playing in the பார்த்து கொண்டே drama இருக்கணும். is the actor. டிராமாவை நாடகத்துல Watching நடிக்கணும் also. மற்றும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதும் ரொம்ப So முக்கியம். watching and playing together. காட்சியில பார்க்கிறது மற்றும் விளையாடுறது ரொம்ப And முக்கியம். that's your part, right? அதுதான் உங்களோட கதாபாத்திரம்.
You cannot play anyone's part. நம்ம வந்து யாரோட Focus on your கதாபாத்திரத்தையும் part. நம்மளால ப்ளே பண்ண முடியாது. We get distracted நம்ம by வந்து part of others. நம்ம மத்தவங்களோட கதாபாத்திரத்தினால நம்ம வந்து But we have to remain பாதிக்க firm சாரி நம்ம in வந்து playing one's own part. நம்மளோட இதுல இருந்து திசையில இருந்து நம்ம திசை திரும்பிடுது. சோ நம்ம வந்து இந்த கதாபாத்திரத்தை நம்மளோட கவனம் வச்சு நம்ம இத நடிச்சு கொண்டே இருக்கணும். Hello, Didi. Good evening. Good evening, whatever. Oh, is there never permission for why? Sometimes it feels like it's a shortcut, you know, and it's not that you're questioning the big drama, but something happens and you want to understand maybe why somebody was thinking the way they were thinking or why they did what they did. And so it's kind of like a quick way of getting an answer and hopefully stopping the thoughts. Is there ever permission? Mm-hmm. Yeah. Drama world is very powerful. டிராமாவோட உலகம் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. Because otherwise, if you don't have an answer, then the thoughts can continue as maybe just by asking the question. And I would even say that many of us didn't get to Baba without asking the question why. It was because we questioned things that we actually came to Baba's door. கேள்வி வந்து கேக்குறாங்க. நம்ம பாபா கிட்ட வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேள்வி கேட்டனாலதானே நம்ம பாபா கிட்ட வர முடிஞ்சது. நமக்கு நிறைய கேள்வி இருந்திருக்கும் முன்னாடி. ஆனா கேள்வி கேக்குறது நல்லதானே. சோ மோகினி தீதி சொல்றாங்க, எது நடந்தாலும் அதுல ஒரு நல்லது இருக்குது. நம்ம அந்த வழியாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப எந்த கேள்வியும் நமக்குள்ள இருக்காது. ஆனா இதுல என்ன மகிழ்ச்சி நன்மை இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம் அப்படிங்கும்போது அப்ப ஏன் என்று அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி வருது. நம்ம வந்து அந்த நன்மையை அனுபவம் செய்யணும், நன்மையை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். அதுல வந்து கேள்வி கேட்கறதுனால நம்ம அதை நன்மை பார்க்க முடியாது. நம்ம கேள்வி கேட்காம நம்ம அதுல இருக்க நன்மை பார்க்கணும், நன்மையை அனுபவம் செய்யணும். Help with this one, that there can be a yukt way of asking why. I was remembering how Mama would sometimes do. She wouldn't say, why did you do that? But she would say, oh, you're very clever. You really have a good intellect. And then the person would have the awareness, oh, I must have done something. So Mama didn't actually say, why did you do this? No, never. Yeah. Mama வந்து எப்போதும் இந்த ஏன் இது நடந்ததுன்னு கேள்வி கேட்கவே மாட்டாங்க. Asking why without it being an accusation, because sometimes the why, when you ask other people, you're accusing them of something. And so how to ask in a royal way without it feeling like they're being accused. This is the right way. Maybe it should have been done this way. Baba tells us all the right ways. If somewhere bringing the teachings, you know. பாபா வந்து எல்லாமே நல்ல விஷயத்துல நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். பாபா வந்து பாடம் எடுக்கிறாங்க. ஏன் இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்காம நம்ம வந்து நம்ம யாரையுமே வந்து பிளேம் பண்ண முடியாது. இது அவங்களோட கதாபாத்திரம், அவங்க நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து ஏன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து பாபாவோட ஸ்ரீமத்துக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆனது. நம்ம வந்து நீங்க நல்லா பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஆனா இது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கலாம், இப்படி பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். நல்ல விஷயம், நல்ல சஜஷன் தான் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் சேவை பண்ணும்போது. And he'd mentioned Vishwakishore, and he referenced them because of them being brothers, but that they were there from the beginning. And I don't hear much being said about them. Of course, Anand Kishore was there in my day, but Vishwakishore. So in terms of specialities or whatever, did you have much interaction with them, or what did you see as their specialities? And was Anand Kishore, was he in Madhaban the whole time? You know, because I only knew him as a Madhaban resident. Both had different roles. Even third one is Vishwaratan Dada. Vishwaratan Dada. And Chandras Dada. And Chandras, yeah, we were remembering him yesterday. Vishwakishore Bhau was Baba's right hand.
in the sense of understanding what are the directions. And he was very, very pakka in following Srimad Maryadas, very. And whatever signal Baba will give, he will get it done. You know, like someone who can understand what Baba's intentions or what Baba's feelings, and so he was one of that. But Anand Kishore was more for official communication and serving with the outside world, get things done for Yagya. And Vishwaratan definitely was more on also, he slept where? In the office. Yeah, in the office, yeah. Yeah. And he was like taking care of, protector of Yagya. And Chandras Dada was mainly involved in construction. Right. Although it's his voice you hear, when you used to play the cassettes. Yeah. It would be his voice you would hear. Yeah. And so maybe not Chandras Dada, but both Anand Kishore and Vishwaratan Dada were actually related to Brahma Baba, right? Yeah, Vishwakishore was Baba's brother's son. No? Yeah, but relationship. Yeah, with Brahma Baba. விஸ்வகிஷோர் பிரதர் வந்து பாபாவோட பிரதரோட பையன். This one was very near one. But that's amazing when you think about it, when, like, as you were describing Vishwaratan Dada, that that he was so firm on Srimad and disciplines and everything else, to sort of go from a completely Lokik relationship, with your uncle or something, to then acknowledging that your uncle is God's instrument. That's not a small thing, is it? I think when Baba got the message, then whole family heard, and some they wanted to follow Brahma Baba. And Vishwakishore was, and his wife, Santri Dadi, both were very close, and they accepted fully to follow the life of Baba, Srimad. So, and then he surrendered, both of them came to Baba, and she used to go in trance. She was Baba's personal trance messenger. She will take message, bring message back and forth. And mostly she traveled with Baba. She stayed near Baba so that she can bring the messages. So that is our part. I didn't know that. Yeah. You didn't know? Because no, then I didn't remember that it was Santri Daddy that did that for Baba. Even whatever he needs to check out, he will do through Santri Daddy. Even we were checked out by her. Yeah. Really? You mean when you would be going into trance? Yeah, then she will sit to see how far we go, what we communicate. At that time it was so royal, and everyone knew that whatever Baba will say. And these days, Baba says it even on the stage, you do this, but they will still do what they want. So gradually that has lost, Yeah. If something gets lost, there's something gained and something lost. Yeah. And yesterday too, Baba was talking, I don't remember it was a blessing or what it was, but it was about supports, about finishing supports. And I was thinking
of it not so much in terms of, facilities or things like that, but when in a subtle way we make others our support. Now, I'm not talking about an emotional dependency, but on the field of service, even though we know everybody has to go away in the end, but that you count on somebody being there. This is their part of service, or something's going on, and you just assume that they're there, but then they're not there. So how to avoid this thing of feeling or forgetting that Baba is really the one that's doing it, and we're thinking that they should be here or they should be doing this. So how not to make others the support, even in service? Because it was something else he said that was interesting. He said about making effort. Don't make effort your support. Sounds like China coming in. Effort is नहीं बनाना है. I think that one thing is Sorry, I don't know about you, but I'm getting Chinese translation. I Somebody think needs to mute China. Yeah, I'm thinking what words exactly what he used in Hindi. Can you say that again, Didi? Because I didn't hear it. No, I said that I have to think in what words really he said it. So we can look into that and then talk about it. Which one? The one about support? About the effort as support. Oh, yeah. No, the support was, in fact, it was the blessing. He says making effort doesn't mean that you continue to make the same mistake again and again. By making effort, your support. So that I think what he meant more was that you are not constantly making efforts. Okay, right. But when you need it, you make it a support. Exactly. That means, something obstacle is coming. Let's remember Baba. Yes. Let's do Yoga Bhatti. That kind of dependency. Okay. That's how I. Right. No, you're right. I think you're right. What you said sounds right. And so the whole thing of letting go of temporary supports, your nature, your sanskars, adverse situations, they all are for show and deceptive, But as I say, this thing of how we don't realize sometimes that we do, that we, in maybe a subtle way, that we make service companions our support, Not, if we don't do enough service, or if we don't do service, we feel very boring and dull and as if we're not doing anything. A lot of people, like many of us, doing more mansa seva, less through the words, but some are very dependent on, unless they do it through words, they don't feel very comfortable. Mm-hmm. Service is seen more like, yagya seva is different than only thinking of service. Because we all are at yagya seva night. In the beginning, there was no lectures or reading Murli, or one person in whole yagya, Baba will speak Murli. Yeah. And it's not that we sat and read Murli. But we still felt very useful in the yagya because we are supporting yagya. One time I know Bhumi Ben was asking Dadi Janki, if what we're doing, lot of physical systems, and if someone else could do, we can do so much other service. And Dadi immediately said no. If you are not set up properly, if systems are not there,
you won't be able to even do service. In the sense of it won't be successful. So every service, I think, is important one. Every service. If we see that way, that is important, then it's not we say, oh, I don't have service, or I want this service, but that is dependency. Right, but on service companions, we can also, in a subtle way, be dependent on service companions. But if they're not there, it was something I remember in my days in London, I was a little surprised, in my naivete or innocence, whatever, when Daddy would send people who were, I thought, key players, if you like, and she would, in a second, she would say, no, you go and do service in this country, or you go to that country, or whatever. And I'm thinking, well, why is she sending them when there's nobody here to do it? And that was, I remember being surprised by it. And I see all the seniors do this. So that you don't just allow people to get attached to a kind of a service. Or a place of service. Or a place of service. Or the companions of service. Exactly, the companions of service. I feel that I see this as a lesson at the moment. Various things coming up and people not being available for good reasons, But then it's like, okay, you have to remember who's in charge. That somebody else will show up. There'll be somebody else that'll take on that role or that part. But there was issue, Dadi, with Baba and Dadi all the time. So even she traveled up to Chile with Dadi. Right. And of course, another one was Lachu Dadi, who will prepare food for Baba and Mama and Dadi. So I think these souls, they always stayed with them. Yeah. But then, as I say, in the end, everybody goes away. And that's sort of what we're seeing now, that it's like all these that you didn't maybe even realize that you took some support from. You took the support just of their being there, the consistency of their being there and being available. It wasn't like you were calling them or meeting them or anything else, but just that thing that they're there. But some are essential too. Yeah. Like the way Lachu Dadi served Baba, I don't think anyone else would have been able to do. Really? Or Ishu Dadi, one is writing Murli, which was very important. And of course, taking care of Bandari, Baba's Bandari. But this writing Murli was very, very important. At the right time, she writes, make copies, then it's send out, important role. Yeah. And she, whatever Baba will speak, she will write. Yeah, so that thing of being able to trust that the duty that they're given would be, you didn't need to think for somebody else to do it. Yeah. So, all right. I don't know if it was just something that came up yesterday. The difference in, asking the class, how many of you feel you're intelligent? So everybody, of course, thought they were intelligent. And then it's like, well, how many of you think you're wise? And so what's the difference in being intelligent and being wise? Intellectual will have good reasoning, good power, good memory, good power to absorb. But wise person has kind of processed, kind of analyzed, and so what he's saying is not just the knowledge, but you are sensible. That means you have used knowledge and created that being sensible.
Mm, So when you speak, you're not speaking just knowledge, information. Yeah. but yeah, what you benefit, what is the sense behind that. So it's deeper, Yeah. where wisdom is deep. Beautiful. Thanks again, Didi. Okay, nice to see you. Okay. Thank Are you you. coming? Are I you don't coming? think so. I don't think so. We are missing you here. Sweet of you. Right now, we're just making our preparations for. I have Maureen coming in this week, and then I have Enrique. He starts his right. tour on Thursday. Okay. Thanks again, Didi. Om Shanti. Thank you. Thank you. Om Shanti. Om Shanti, thank you. So tomorrow is Tuesday and our schedule from Amrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening 5 to 6 p.m. English Avik Muli revision. Together with that, in breakout room Avik Children Muli class 6 o'clock Bhatti will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat, and also double foreigners online program. The class will be by Mohini Didi, and that will be also we will show 8:30 a.m. in the morning. Thank you. Today Mohini Didi will be giving class for double foreigners in Gyan server, so we'll also connect with Avekti Parivar.